네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 저는 한국경제TV 뉴욕특파원 신인규고요. 네, 안녕하세요. 한국경제신문의 김현석 뉴욕특파원입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 저희 FOMC 11월 FOMC 기자회견 동시통역 생중계에 위해서 저희 둘 자리했고 한국 스튜디오에 동시통역을 위해서 김은솔 아나운서도 지금 준비를 하고 있습니다. 2시에 조금 아마 한 몇십 초 안 남았을 것 같은데, 예, 지금 떴나요? 보시죠. 예. 예, 역시 75bp 올렸습니다. 75bp 기준금리 인상. 75에서 4%로 기준금리를 올렸네요. 그리고 지금 보셔야 될 게 9월에 나왔던 스테이트먼트와 어떤 것들이 달라지고 있나 이걸 조금 봐야겠습니다. 이게 조금 차이가 있는 것 같은데 보통 세 번째 문장에서 차이가 많이 나거든요. 그동안에는 온고잉 인크리즈, 그러니까 계속되는 기준금리 인상이 적절할 것으로 보인다라는 문장이 있는데 그대로 들어갔습니다. 그러면은 그대로 있고요. 예, 별로 변한 게 지금 많이 없다. 없는 것 같은데 현재로서는. 네, the committee anticipates that ongoing. 예. 만장일치로 역시 결정이 됐고요. 75bp 인상이 지금까지 보면은 시장에서 예상했던 대로, 그러니까 11월에 기준금리 인상 75bp는 변하지 않았고, 그리고 이후에 그 월가에 있었던 기준금리 인상 경로 속도 조절이라든가 긴축 정책 속도 조절론을 지금 당장 성명문에서 바로 찾거나 하기는 어려울 수 있는 상황이에요. 성명문에는 제가 보니까 거의 변화가 없는 것 같고요. 성명문에서 12월에 50bp로 내리겠다, 뭐 이런 지금 어떤 힌트나 이런 거는 지금 현재 나오지 않은 걸로 지금 아직 제가 얼핏 본 상황에서는 그렇습니다. 예전과 지금 다 똑같고요. 위원회가 인플레이션을 2% 목표로 되돌리겠다. 또 위원회가 인플레이션 위험에 매우 주의를 기울인다. 현재의 어떤 이런 금리 인상 기조를 유지하는 게 지속적으로 올리는 게 적절하다. 뭐 이런 얘기들이 다 지금 들어가 있고, 이걸 만장일치로 결정을 했고요. 뭐 국제적인 변화, 뭐 인플레이션 기대치, 노동시장 상황 이런 것들을 고려해서 앞으로 이런 통화 정책을 조정을 하겠다, 준비가 되어 있다. 이 얘기도 그대로 있습니다. 지금 사실은 숫자 기준금리를 75bp 올린 숫자 빼놓고는 보이지가 않네요, 특별히. 그렇죠. 사실 9월달에 나왔던 성명문과 첫 문장이 동일합니다. 네. 경제 상황에 대한 평가도 똑같고요. 맞습니다. 결국 이렇게 되면 모든 관심은 이제는 제롬 파월 의장의 기자회견에 쏠릴 수밖에 없습니다. 2시 반 이후까지 기다리셔야 된다는 얘기가 됩니다. 2시에 항상 말하면 파월 의장이 사실은 원래 이런 지금 증시 상황을 보죠. 지금 증시 상황은 뭐 쭉쭉쭉쭉 올라가고 있죠. 이거 잠깐만요. 증시가 쭉쭉 올라가고 있네요. 금리는 뚝 떨어지고요. 뭐가 제가 못 찾은 게 있나 본데. 당장 지금 성명서 자체에는 그 가장 중요한 시나리오로 봤었던 이 세 번째 문단의 어떤 변화, 그것까지는 감지가 되지 않았고요. 예상대로 시나리오가 진행됐다는 점은 있지만 시장에서 사실 기대한 건 이거보다 조금 더 지나간, 조금 더 가서 금리 인상 속도 조절 혹은 조금 더 도비시적인, 비둘기파적인 이야기들이 나오지 않을까, 이런 기대들이 월가에는 있었습니다. 일단 상황만 보면 2시를 기점으로 해서 다우존스는 거의 양전을 이제 거의 직전에 했었죠. 0.08% 상승했고, 나스닥과 S&P 500 모두 조금 올라가는 흐름은 보이고 있습니다만 그 전에 이제 낙폭이 있었던 걸 역시 감안하셔야겠습니다. S&P 500은 0.35% 아래로 지금 내려가 있고요. 나스닥도 전거래일 대비 0.85% 하락했다가 지금 분위기가 완전히 바뀌었습니다. 지금 이 2시에 지표 나오고 나서 나스닥이 0.48% 상승했고요. S&P 500도 0.67% 상승, 다우존스도 0.91% 상승, 여기 많이 올라갔습니다. 달라진 게 있네요. 그동안에 지금 굉장히 비둘기파적으로 받아들여지고 있는 게 뭐냐면, 지금까지의 금리 인상의 효과가 누적적으로 나타나는 것을 평가하겠다라는 얘기가 지금 하나가 들어갔습니다. 그러니까 여러 가지 앞으로 위원회가 고려할 것 중에 하나로 그동안에 없었는데, 통화 정책의 누적적인 어떤 기축 정책, 제가 지금 줄치고 있는 부분입니다. 경제 활동 및 인플레이션에 영향을 미치는 그런 시차, 뭐 그런 것들을 고려하겠다라는 얘기가 좀 세게 지금 들어가 있는 걸로 좀 나오면서 주가가 굉장히 폭등을 하고, 금리는 지금
이 문장에 대한 이 문장에 대한 들어갔다. 2년물 금리가요. 사실 약간 오르고 있고 보합세였는데 지금 9.5bp나 내리고 있습니다. 2년물이 이제 기준금리를 쫓잖아요. 맞습니다. 가장 기준금리, 그러니까 통화정책에 민감한 금리라고 불리는 것이 2년물 금리이기 때문에 지금 그 부분을 지금 김현석 특파원께서 이야기를 하셨고, 시차를 이제 감안을 해서 하겠다는 거죠. 이제 통화정책 그동안 금리를 많이 올렸기 때문에 그 통화정책이 경제에 미치는 시차를 감안을 해서 앞으로 통화정책을 결정하겠다. 이거는 이제 굉장히 다비시한 얘기네요. 중간이 확 바뀌었군요. 예. 그럼 성명서에서 이렇게 세게 나오면 제롬 파월 의장은 또 균형을 맞추기 위해서 그렇죠. 매파적으로 저도 그 생각을 하고 가능성이 있었었는데, 있는데, 통상 보통 이렇게 성명서가 나오고 거기에 별 변화가 없으면 시장이 실망감을 내리고 그 다음에 제롬 파월 의장이 30분 뒤에 기자회견 하면 다시 쭉 올라가고. 맞습니다. 그게 원래 공식이거든요. 올 들어서 계속 그래왔고 9월에 약간 달랐던 게 뭐냐면 올라간 다음에 제롬 파월 의장의 기자회견이 끝나고 나서 쭉 떨어졌던 게 9월에 좀 다른 거였어요. 근데 지금은 성명서가 나오고 나서 주식은 폭등을 하고 금리는 폭락을 하고 있는데 이렇게 된다면 금융 여건이 굉장히 완화되는 거잖아요. 근데 지금 현재로서 인플레이션이 완화되거나 노동시장이 어떻게 냉각됐다 이런 증거가 많지 않기 때문에 이렇게 된다면 30분 뒤에 파월 의장이 또 여기에 대해서 조정을 할 수가 있겠습니다. 맞습니다. 매파적인 멘트로. 사실 지금 큰 틀에서는 어쨌든 연준은 자산 시장이 붐업되는 거를 좀 막아야 하는 입장에 있습니다. 그것이 아까 말씀하셨던 김현석 특파원이 말씀하셨던 금융 여건에 대한 조금 더 타이트하게 가져가야 된다. 금융 여건을 좀 타이트하게 가져가야 된다는 게 그런 뜻인데 지금 시장이 오르고 있고 시장에서 기대감을 너무 많이 갖게 되면 연준의 이 물가를 잡기 위한 이 통화 정책 방향에도 사실 차질이 빚어지고 경제에도 영향을 끼치기 때문에 아마 2시 반에 기자회견 특히 질의응답에서 조금 매파적인 시그널도 있을 수 있다라는 말씀을 해주신 겁니다. 네, 지금 그러니까 이 문장이에요. 저는 그 앞에 문장 있잖아요. The committee anticipate the ongoing increases in the target range will be appropriate. 그러니까 이 기준금리의 계속적인 지금 지속되어 온 인상이 계속되는 게 적절할 것이다 라는 문장은 그대로 유지됐는데 그 뒤에 한 문장이 더 들어간 게 이 future increase 그러니까 앞으로 미래의 금리의 인상을 결정하는 데 있어서 determining 하는 데 있어서 committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy 지금까지의 어떤 통화 정책의 긴축 부분이 축적된 거를 감안을 하겠다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러면 지금까지 사실 이제 거의 375bp라는 굉장히 기록적인 수준의 짧은 시간에 많은 금리 인상을 했잖아요. 그게 시차 때문에 좀 현재로서 아직 충분히 경제를 둔화시키지 않았을 수는 있지만 그거를 감안하겠다라는 거니까 이건 분명히 12월의 속도 조절을 의미하는 것 같습니다. 지금 그렇게 적어도 시장은 받아들이고 있고 김현석 특파원께서 말씀해 주시니까 제가 상당히 편하네요. 지금 다행히 저희가 이렇게 웃을 수 있는 건 적어도 지금 증시에는 호재성 문장들이 나왔다 이런 점이었거든요. 사실 저희도 여러분들이랑 똑같이 이 성명문 나오자마자 이 보도자료 나오자마자 바로 10초 안에 보고 있는 거기 때문에 첫 번째 문장 보통 이 FOMC 성명문이 크게는 4문단으로 구성이 됩니다. 그래서 빠르게 첫 번째 문단, 두 번째 문단, 세 번째 문단 보는데 세 번째 문단에서 저희가 보통 봤던 게 중요하다고 생각했던 부분들이 이 뒤에 있는 이 부분이었거든요. ongoing increases in the target rate. 이게 뭐 사실은 충분히 뭐 가능한 얘기고요, 할 만한 얘기고 원래 다 예상을 하던 얘기인데 이게 성명서에 들어갔다는 자체가 이제 좀 중요한 거겠죠. 이런 얘기들을 사실 뭐 레이얼 브레이너드 부의장입니다. 뭐 심지어 매파로 여겨지는 크리스토퍼 월러 이사 같은 사람도 이런 얘기를 해왔어요. 그리고 뭐 에스더 조지 전형적인 매파거든요. 그런 사람들도 이런 얘기를 다 해온 얘기예요. 해온 얘기인데 이게 성명서에 박혔다는 얘기는 사실 이걸 이제 행동으로 잇겠다는 그런 얘기거든요. 그러니까 걱정하는 것과 실제 행동으로 앞으로 하겠다는 거는 약간 다르죠. 예전에 이 성명서가 얼마나 중요하냐면 사실은 과거에 뭐 앨런 그리스펀 이런 의장이 있을 때는
실제 이렇게 친절하지 않았어요. 지금 파월 의장처럼 나와서 1시간씩 뭐 이렇게 하지도 않았고요. 네. 그리고 파월 의장 전에만 해도 옐런 의장이나 버냉키만 해도 2번에 한 번씩 했죠. 기자회견을. 매번 하지도 않았어요. 3월, 뭐 6월, 9월, 12월 이때만 했어요. 근데 파월 의장 들어서 이제 1년에 8번 FOMC를 할 때마다 하는 거고, 그리고 그전에는 기자회견이란 거 아예 하지도 않았고 그랬었는데, 그래서 모두가 이 성명서만 쳐다봤어요. 그러면서 성명서에 있는 단어의 의미, 그걸 막 찾았는데, 오늘 보니까 지금 한 문장이 뭉텅 들어갔어요, 새로. 그게 그렇죠. 이제 지금 말한 그런 내용입니다. 저희 맨 처음에 변화한 게 어디 있는가 찾다가 예, 지금 아예 새로운 문장들이 뒤에 읽다 보니까 나왔는데 이 부분들이 좀 중요했습니다. 아마 이제 금리 인상 정책이 누적되면서 나온 효과들을 감안해야 된다. 그러니까 부작용들을 조금 줄여야 되기 위해서는, 즉 적어도 이 문장의 시장이 지금 평가하는 바는 그러면은 앞으로 남아있는 금리 인상 경로가 시장이 원래 예상했던 것보다는 조금 더 완화적일 수도 있지 않을까. 그러니까 속도 저절론에 대한 힌트를 이런 식으로 지금 줬다라고 시장이 해석한다, 이렇게 보시면 될 것 같고, 저희 유튜브 댓글 질문 중에 이번에도 점도표 나오는지 여쭤보신 분이 있는데 점도표는 12월에 나옵니다. 12월에 나오시면 점도표는 매번 나오지는 않고요. 네. 3월, 6월, 9월, 12월 이렇게 나오죠. 그래서 12월 달에 나올 거고, 지금 시장에서의 예상은 사실은 이번에는 점도표가 없으니까 이제 말로 다 설명을 할 건데, 12월에는 이제 점도표가 있으니까 점도표를 통해서 좀 더 높은 어떤 최종금리라는 건 그런 거죠. 한번 페드가 금리를 올리기 시작하는 사이클이 있잖아요. 이번에 지금 3월부터 이제 그 사이클이 시작이 돼서 맞습니다. 어디까지가 이어질 거냐인데, 이번 사이클에서 가장 높은 금리가 되는 게 이제 최종금리인데, 그 최종금리에 대한 예상이 자꾸 높아지고 있는데, 그 예상을 좀 높여서 중심을 잡을 거다라는 거죠. 어떤 중심을 잡습니까? 지금 이 금리 인상 속도를 약간 낮추는 것에 대해서만 사실은 그거를 피벗이다. 사실은 그게 피벗이 아니죠. 피벗은 금리를 그러니까 긴축을 하다가 완화로 돌아서는 게 실제적인 피벗인데, 이 피벗을 현재 금리 인상 속도를 높이다가 줄이는 것만 해도 피벗이라고 막 생각하면서 시장이 흥분을 하니까, 사실 시장이 그렇게 믿고 싶어하는 거였죠. 예, 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이거에 대한 어떤 중심 잡는, 균형을 잡는 걸로써 점도표상의 최종금리에 대한 예상을 높일 거다라는 게 현재 예상이고요. 사실 시장에서는 오늘도 파월 의장이 그런 얘기를 하지 않겠냐. 그러니까 오늘도 좀 있으면 만약 이제 뭐 20분 뒤에 이제 파월 의장이 기자회견을 할 텐데, 그 중심적인 메시지가 최종금리가 더 높아질 수 있다라는 얘기가 아니겠느냐라는 지금 월가의 얘기들이 워낙 많습니다. 왜냐하면 중심을 잡으려면 이거를 시장이 피벗을 하고 생각하면서 계속 흥분을 하는데, 이러면 사실 더 긴축을 해야 될 수가 있거든요. 골드만삭스가 그러면서 내년 3월에 25bp, 그러니까 골드만삭스 원래 지난주까지는 내년 2월, 그러니까 1월 31일부터 2월 1일까지 열리는 FOMC에서 금리를 올리는 것, 25bp를 올리는 것을 끝으로 이번 사이클의 어떤 금리 인상은 끝날 거다라고 봤었는데, 그걸 바꿨죠. 네. 3월까지 25bp를 한 번 더 올릴 거다 하면서 여러 가지 얘기를 들었는데, 이유를 들었는데, 그 이유 중에 하나가 시장이 이렇게 확 올라서 금융 여건이 완화되면 더 긴축을 해서 인플레이션을 잡아야 될 수가 있다, 이렇게 얘기를 한 거죠. 맞습니다. 그럼에도 불구하고 이제 긴축 정책에 대한 속도 조절론이 지금 그렇게 해석할 수 있는 내용들이 나온 거는 미국에 무슨 일이 나고 있냐, 이런 얘기들을 좀 봐야 되는데, 지금 조금 더 크게 보면은 왜 인플레 잡는 게 먼저인데 속도 조절에 대한 이야기가 나오냐, 요것들로 조금 살펴봐야 될 것 같아요. 조금 멀리 보면은 최근에 그 10년물과 3개월물 금리 역전 현상 이후에 뭐 예를 들어서 도이체방크 경우에는 미국의 경기 침체 확률이 12개월 안에 경기 침체가 올 확률이 66% 이상으로 높아졌다, 이런 전망을 내놓기도 하고, 시장에서 여러 가지 지금 걱정들이 있는 상황이긴 하거든요. 거기서 조금 더 가까이 들여다보면 당장 12월에 50bp 인상을 할 거냐 아니면 75bp 인상할 거냐도 아직은 조금 확정되지 않았던 이야기들이 있었는데, 오늘 이런 얘기 나오면은 아마 내일 정도에 연방 기금금리 선물 시장의 변화가 조금 있을 것으로 보이고, 지금도 아마 그 돈의 흐름들이 바뀔 것으로 보이기는 합니다. 지금 연방기금리 선물 시장은 어떻게 됐나요? 한번 찾아보죠. 같이 보시죠. 일단 조금 이거는 시차가 있어서, 시차가 있어서 네. 지금 당장 변하지는 않을 건데, 뭐 2년물 금리가 뭐 지금 9.9bp나 떨어지는 상태여서 이건 바뀔 수밖에 없어요. 예, 아마 그럴 겁니다. 이게 다 같은 사람들이 베팅을 하고 있거든요. 그래서 예, 2년물이 맞습니다. 지금 9.5,
이거 근데 모르죠. 또 파월 의장이 진짜 이 중심을 잡으려고 뭔가를 얘기를 한다면 다시 돌아갈 수도 있어요. 2시 반 이후 그러니까 현지 시간으로 2시 반에서 3시 반 정도까지 오늘 아마 기자회견이 진행될 것으로 보이는데요. 그런데 살짝 네. 지금 증시도 훅 올랐다가 약간 지금 마더레이트 좀 이렇게 둔화되고 있고요. 네. 정점을 짚고 약간 내려오고 있는데 0.57이거든요. 그러니까 시장이 막 엄청나게 흥분하고 있는 상황은 아니고요. 그동안 좀 걱정을 하다가 걱정은 풀려서 약간 올라갔는데 지금 한 0.6% S&P 500 기준으로 그 정도 올랐으니까 막 너무 흥분하고 있는 상황은 아니에요. 사실 오늘 아침에 그 월스트저널의 닉 티미라우스 기자, 요새 이제 페드의 비공식 대변인이라고 불리잖아요. 이 사람이 폭스 비즈니스 뉴스에서 나와서 뭐라 그랬냐면 이 금리 이 인상 긴축에는 3가지 단계가 있는데 첫 번째는 뒤처진 인플레이션을 따라잡기 위해서 막 빨리 금리를 올리는 단계. 그리고 너무 빨리 올리면 이제 산이 깊으면 이제 내려가야 되잖아요. 내려가는데 내려오는 게 아니라 이 너무 빨리 올리다가 천천히 올리는 단계. 그렇죠. 그 다음에 이 단계에 머무는 단계. 그러니까 이 높은 수준에 머무는 이 3가지 단계로 돼 있고 그 다음에 이제 내려오는 게 이제 진짜 피벗이라는 거죠. 근데 지금 우리는 너무 급하게 올라가다가 이제 속도가 줄어든다. 이것도 계속 올라가는 거죠. 이건 또 긴축이에요. 이게 타이트닝이지 이게 무슨 이징이 아니잖아요. 그럼 타이트닝 과정에서의 2번째 단계로 가는 거에 우리가 이거를 피벗이라고 잘못 생각하고 있는데 그건 아니다. 시장은 진짜 피벗. 이 대문자 P로 되는 진짜 피벗이 오려면 아직도 상당한 몇 달이나 굉장히 많은 달들이 남았다라고 생각을 한다면서 연준도 이게 피벗으로 시장이 이렇게 오해하고 막 움직이는 거에 대해서 좀 이렇게 신경을 많이 쓰고 있다. 그 얘기는 그렇게 생각하지 않도록 뭔가를 하겠다는 얘기죠. 맞습니다. 그리고 오늘 파월 의장의 기자회견을 보면서 좀 중요한 것들 봐야 될 것 중에 하나인데 좀 재밌는 거예요. 이게 골드만삭스가 방금 전에 그런 얘기를 했습니다. 사실은 이런 방금 전에 한 얘기를 방금 전이 찾으셨어요? 아니고 한 오늘 아침에 보고서인데요. 예. 이런 겁니다. 그 골드만삭스가 파월의 기자에게 그동안에 이제 얘기했던 걸 쭉 보면 단어 수를 보라는 거예요. 이번에 단어 수가 얼마나 파월이 말하는 단어가 많을지 적을지를 말이 적어야 지금 시장에 좋다. 그렇죠. 지금 아니 시장이 좋은 건 아니죠. 말이 그동안 적었을 때를 보면 그때가 잭슨홀이었어요. 잭슨홀이 말이 아주 적게 딱 끝냈을 때 핵심만 말하고 간단하게 브리프하게 끝났을 때가 잭슨홀이었다. 그때는 질문을 안 받았으니까. 예. 근데 질문을 안 받을 뿐 아니라 사실은 그때 잭슨홀은 원래 페드 의장이 한 통상적으로 15분에서 30분까지 얘기를 했는데 그날 맞습니다. 8분에 끝났어요. 그날 8분 만에 굉장히 끝났죠. 짧게. 그리고 나중에 파월 의장이 그런 얘기도 했죠. 내가 일부러 좀 단호하게 보이기 위해서 빨리 이렇게 단호하게 했다라고 얘기를 했었는데 골드만삭스가 오늘 만약 파월 의장이 길게 얘기를 하면 할수록 시장은 이것이 좀 더 완화로 가는 거라고 여겨질 가능성이 높고 그렇게 될 거다. 그러니까 말을 자꾸 더하고 또 하고 사실 그렇죠. 파월 의장이 처음에 뭐 몇 마디 하면 다들 긴장을 하다가 이 얘기도 했다가 저 얘기도 했다가 요 얘기도 있다 하다가 막 하면 결국 뭐 이거 다 고려하겠다는 얘기잖아. 그러면 그렇죠. 괜찮네. 이렇게 하면서 시장이 폭등하고 그랬었는데 오늘 파월 의장이 얼마나 짧게 기자회견을 통해서 1시간 정도 했는데 만약 그보다 짧게 끝낸다면 굉장히 매파적으로 될 수가 있고 매파적으로 해석이 될 수가 있고 좀 길게 한다면 뭐 역시 1시간대로 한다면 또 그것도 비둘기파적으로 해석이 될 수도 있고 뭐 이런 맞습니다. 것들도 눈여겨봐야 게 아닌가 싶습니다. 그 파월 의장이 본인은 좀 여우과의 사람이라고 표현을 한대요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 사람을 서양에선 둘로 나눌 때, 그러니까 다는 아니지만 고슴도치 같은 사람이 있고 여우 같은 사람이 있는데 고슴도치는 좀 우직하고 외골수 한쪽만 보는 사람. 이런 사람들을 고슴도치파라고 하고 여우는 뭐냐면 한쪽을 깊게 알진 않지만 여러더러 두루두루 아는 사람들을 이제 여우라고 하는데 파월 의장은 본인은 여우과에 좀 가까운 사람이라는 거예요. 네. 이런 사람들이 이제 기자회견에서 말을 많이 하게 되면은 여러 가지 것들을 고려해서 또 성실하게 말하는 스타일이니까 시장에서 믿고 싶어 하는 것들 뭐 예를 들어서 비둘기파적인 해석이 아니더라도 발언이 아니더라도 그렇게 해석할 수 있는 여지들을 조금 많이 줄 수가 있는 상황이니까 그런 측면에서 오늘 사실 또 통역하게 되는 김은솔 아나운서의 짐을 덜기 위해서라도 얼마나 조금
말을 많이 할지 적게 할지도 한번 지켜볼 부분이 되겠습니다. 아마 한 10분 정도 뒤에는 네, 지금 기자회견이 할 CM이 거예요. 네. 그 시카고 상품거래소, 시카고 선물거래소의 이 12월 FMC, 12월 14일 날 발표를 하죠. 12월 맞습니다. FMC에서의 어떤 확률이 나왔는데요. 60%, 59.4%가 50bp. 이게 거의 48, 47로 비슷비슷했거든요. 좀 전에. 맞습니다. 근데 50bp를 올리겠다는 쪽이 59.4%, 그리고 75bp를 올리겠다는 쪽이 35%. 아직도 뭐 그렇다고 디사이시브하게 완전히 이쪽으로 가고 이런 건 아니에요. 맞습니다. 하지만 6.5대 한 6대 3.5 정도로 이게 이제 줄었네요. 확실히. 맞습니다. 그리고 재밌는 거는 25bp만 올릴 거로 보는 게 갑자기 조금 늘어났습니다. 5.8%. 그러니까 시장에 어떤 좀 기대가 완화적인 메시지였다 이렇게 보는 거죠. 예. 이제 조금 더 길게도 한번 볼 수가 있을 것 같아요. 그러니까 보통 그동안에 이 연방기금 선물 어떻게 움직였었냐면 5월까지는 계속된 금리 인상 기조가 있을 것이라고 봤거든요. 거기에서도 지금 변화가 혹시나 나타날지도 봐야겠습니다. 네. 그리고 QT도 사실은 이 대차 대조 금리가 보충 채권 말씀하시는 시장에서 거예요. 네. 금리가 요새 굉장히 많이 왔다 갔다 하면서 QT가 영향을 주고 있는 게 아니냐. 사실 지난 5주 동안 최근 그 페드가 발표한 대차 대조표 데이터를 보면 지난 5주 동안 950억 달러나 줄었거든요. 940억 달러가 줄었어요. 그러니까 한 달에 가장 많이 줄이겠다고 한 맥시멈까지 거의 줄였는데, 그런 거 봐서 QT가 영향을 주고 있는 게 아니냐 이런 얘기가 나왔는데, 오늘 이 통화정책 성명서에는 QT의 속도를 지금과 똑같이 유지하겠다 뭐 이런 얘기가 여전히 들어 있습니다. 예, 지난번에도 있었고요. 지금 그리고 말씀하시는 중간에 돈의 흐름들 어떻게 가고 있나, 앞으로의 기준금리 경로 시장은 어떻게 예상하고 있나 했었는데, 지금 이게 의미하는 건 뭐냐면 이게 7월 달의 기준금리가 내년 7월의 기준금리가 어떻게 될까 의미하는 건데, 내려갔습니다. 시장에서 지금 확실히 오늘 나온 것에 대해서 완화적이라고 보고 있는 모양이에요. 네, 맞습니다. 이 어제까지만 해도 7월 그리고 사실 5월에 어느 정도 피크 찍고 7월, 8월 이렇게 7월, 9월 유지가 되지 않을까 봤었는데, 그거거든요. 네. 이게 사실은 여기 probability가 있는데 가까이 와주셨네요. probability가 여기 네. 보시면 이게 원래 어제까지 여기 5%에서 5.25 이게 최종비입니까? 네. 달할 거라는 예상들이 파란색 가장 많은 거였어요. 근데 지금 환기적으로 이동을 했죠. 예, 이게 아마 2년물 금리가 떨어진 거와 똑같은 거죠. 근데 2년물 금리가 중요한 건 한 번이 이제 25bp인데 25bp가 떨어진 거 아니라 한 10bp 떨어졌어요. 그러다 보니까 아직도 5에서 5.25로 올릴 거다. 최종금리가 하는 게 거의 막상막하로 비슷한 상황이죠. 보시면 3월에 보면 4.75에서 5%가 되겠다는 게 3월에 41%. 그 다음에 여기 보면 5에서 5.25가 될 거라는 게 31%. 그러니까 10%밖에 차이가 안 나요. 맞아요. 아주 크게 차이가 나는 건 아니지만 어쨌든 중심점은 약간 낮아졌어요. 시장에 이런 생각을 이번에 나온 좌로 한 20분 전에 나온 성명문이 던져줬다 이렇게 보시면 되는데, 아직까지도 지금 출렁일 가능성이 남아있다는 것까지 같이 생각을 하고 염두에 두셔서 나중에 파월의 입까지 지금 주목을 사실은 해볼 수도 있는 상황이에요. 어떤 발언이 나올지도 지금은 조금 더 깊게 봐야 되는데, 당장은 성명문이 나오고 나서 시장에서는 이것을 페드 연준이 조금 완화적으로 갈 모양인가 보다라고 생각하는 흐름들이 지금 지표로는, 데이터로는 나오고는 있습니다. 근데 이거를 이제 지금 통화정책 설명서가 바뀐 것도 바뀐 거지만 네. 제롬 파월 의장이 여기에 대해서 어떻게 얘기를 하느냐도 맞습니다. 되게 중요한 거예요. 50bp를 뭐 이거는 그동안 아까도 말씀드렸지만 여러 명의 페드 멤버들이 해왔던 얘기고요. 그건 뭐 너무나 당연한 거죠. 지금 375bp, 즉 기록적인 금리 인상이잖아요. 저는 제가 양적 완화 2008년 양적 완화 시작된 이후에 저금리가 계속되고 뭐 인구 감소 추세 이런 거를 봤을 때 우리가 언제 뭐 4, 5% 금리 가겠어 이랬는데 지금 4% 그렇죠. 금리가 가니까 막 전 세계 지금 우리나라도 막 난리가 아니잖아요. 그런 거에 있어서 지금 이게 굉장히 사회 경제적으로 전 세계적으로 부담을 주는 상태이기 때문에 오래 지속될 수는 없어요. 그렇기 때문에 이게 분명히 현재 누적된 결과가 시차로 나타날 거고, 그 시차를 통해서 나타나는 걸 지켜봐야 될 시점은 맞습니다. 언제까지 75bp를 올리겠습니까? 진짜 미국이 이 적기를 사실은 작년에 올렸어야 되는데, 작년부터 올렸어야 되는데 그걸 놓치는 바람에 전 세계가 지금 갑자기 같이 괴로운 그런 상황인데요. 맞습니다.
이렇게 되는 건 맞는데, 근데 인플레는 잡아야죠. 근데 약간 우려가 되는 거는 사실 인플레이션인데요. 인플레이션의 그 클리블랜드 연방은행의 인플레이션 나우캐스팅이라는 네. 그 홈페이지가 있는데 그 지수를 산출하거든요. 향후에 지금의 각종 경제 지표 나오는 것을 모아서 똑같이 인플레가 어떻게 나올지에 대해서 예측을 하는 건데 사실 이게 별로 지금은 안 좋아요. 왜냐하면 우선 11월 13일, 11일이죠. 11일. 11일 날 13일인가요? 13일 CPI 아닌가요? 네, 저도 13일인 지금 것 약간 같아요. 예, 헷갈리는데. 13일 날 네. CPI가 나오는데 네. 그 10월 CPI잖아요. 거기에 대한 클리블랜드 연방은행 인플레이션 나우캐스팅의 예측은 현재 헤드라인이 8.09 그리고 코어 그 근원 수치는 6.58. 네. 이게 뭐 전혀 낮아지지가 않고요. 똑같습니다. 그래서 이게 사실은 걱정이 되는 거죠. 이게 이렇게 나오면 통화정책 성명서에 이렇게 나갔다 해도 75bp 올릴 수가 있고요. 그렇기 때문에 지금 이 시카고 연방 선물거래소의 페드워치 시장에서도 여전히 35%가 이렇게 야 금리가 이렇게 높은데 무슨 뭐 낮추고 난리야라고 한쪽으로 할 쏠리진 수 않았다. 있는 거죠. 그래서 35%가 여전히 75bp 인상을 보고 있는 겁니다. 그래서 파월 의장이 여기에 대해서 디사이시브하게 나는 뭐 그렇게 50bp를 올릴 것 같아. 이렇게 얘기는 하지는 분명히 않을 거예요. 자기도 왜냐하면 그때까지 앞으로 두 번의 고용 보고서, 오늘 4일날 발표된 고용 보고서, 13일날 CPI, 그리고 또 12월에도 그 12월 FOMC FOMC 회의를 하기 또 나오죠. 전에 11월 고용 보고서와 11월 물가가 나오거든요. 그걸 맞습니다. 보고 나서 사실은 결정할 수밖에 없는 상황이기 때문에 자신의 선택권을 어느 정도 살려놓고 그러고 가려면 오늘 멘트를 아마 좀 지금 통화정책 설명서와 균형을 맞추게 그런 식으로 하지 않을까 싶습니다. 그런 것들을 두고 이제 시쳇말로 파월이 좀 매둘기적인, 그러니까 매 플러스 비둘기적인 모습을 보일 것이다라고 이야기하시는 분들도 사실은 조금 있었습니다. 실제로 지금 그럴 가능성이 없다고 보기는 어렵고요. 네. 그리고 10년물이 순간적으로 4% 깨 밑으로 내려왔다가 다시 올라갔네요. 올라왔을 거예요. 4.005 4.008 이게 이제 다들 이제 파월 의장의 기자회견을 지켜보고 있다라는 얘기가 되겠습니다. 지금 어떻게 해야 될지 몰라서 맞아요. 그냥 중립적 가격 오늘 시작한 가격 중심으로 이제 보고 있는 거고 S&P 500 지수도 0.5에서 왔다 갔다 하고 있네요. 그러면 이것도 이제 파월 의장을 지켜보겠다라는 얘기죠. 사실 FOMC가 이 의장이 하는 거거든요. 솔직히 여러 사람들이 모여 있지만 네. 의장이 이끌고 가지고 하는 방향으로 움직이기 때문에 파월 의장의 멘트가 사실 굉장히 중요하죠. 맞습니다. 이전에 오늘 성명문 관련해서 왜 시장이 조금 올랐나 아마 한 2주 전에 나왔던 그 연준 내부에서의 과도한 긴축에 대한 이 경계감 이런 뉴스들과 맞물려서 이게 연준 내부에서 조금 변화가 있구나라는 생각들이 지금 시장 지표라든가 지금 움직이는데 반영이 됐지만 아직까지 확실한 방향성이 나오고 있지는 않고 아직도 어떻게 보면 아직도 지금 출렁일 가능성이 있다라는 말씀해 주신 거고요. 제롬 파월 연준 의장 같은 경우가 아마 한 3시쯤 되면 지금 시장이 한 번 더 움직일 가능성은 있을 것 같긴 합니다. 그때쯤 되면 한 첫 번째, 두 번째 질문하는데 제일 질문 많이 하는 기자가 보통 CNBC의 스티브 리즈먼, 자기 그 CNBC 자체 집계 데이터를 가지고 항상 반문을 하는 식으로 가잖아요. 아니, 지금 연준의 상황 인식이 맞느냐에 대한 이런 체크를 하다 보니까 이 방어적인 대답이 좀 많이 나오고 그럴 때 지금 좀 시장이 움직이는 그런 경우들이 있습니다. 그런 상황들을 봐야 되고 이제는 저희가 한 2분 정도 남았습니다. 2분 정도 되면은 저희가 지금 보고 있는 게 미국의 중앙은행인 연준이 워싱턴에 있는데 저도 한번 앞에까지는 직접 가봤습니다. 끝나고 나서 한국경제 정인설 특파원이 이쪽에서 아마 저희 또 조재길 특파원과 연결을 하지 않을까 싶은데 오늘 아마 저희 지금 전체적으로 특파원들이 다 바쁜 날이기는 합니다. 전반적으로 지금 통화정책 성명서에 대한 해석은 다 비둘기파적으로 지금 하고 있습니다. 이게 12월에 50bp 인상의 문을 열었고 그리고 선제적 어떤 금리 인상 그동안 그런 얘기를 많이 했죠. 프론트 로딩이라고. 그러니까 먼저 왕창 올려놓고 그다음에 좀 기다리겠다라는 게 프론트 로딩이잖아요. 그런 식의 어떤 프론트 로딩이 거의 끝나가고 있는 거 아니냐라는 그런 얘기들을 하고 있습니다. 어떤 블리클리 투자자문의 피터 부크바 설립자가
이제 프론트로딩이 대충 이제 끝났고 여기서 이제 금리 인상과 관련해서 앞으로 이제 경제 환경을 잘 지켜봐야 된다라고 이제 얘기를 하고 있네요. 그래서 결국은 이런 향후에 얼마나 올릴 건가는 경제 활동에 달려 있다, 경제 상황에 달려 있다라고 맞습니다. 말하는 거죠. 지금 말씀드린 순간 화면이 바뀌었죠. 지금 사람들이 앉아 있는 곳이 이제 워싱턴 연준인데 헤드쿼터인데 여기 지금 닉팀이라고 쓸 겁니다. 이 사람이 예, 조금 있으면 제롬 파월 연준 의장이 나서서 기자회견 11월 FOMC 기준금리 결정 이유와 연준이 바라보고 있는 것들 그리고 앞으로 방향성에 대한 질의응답까지 지금 있을 예정이고 여기에 대해서는 저희 한국에 있는 김은솔 아나운서가 직접 동시통역과 자막을 기자회견 전에 제가 하나만 더 말씀드리면 네네. 거기 그 성명서에 보면 단어 하나인데 sufficiently restrictive라는 단어가 있어요. 그게 최종 금리를 말하는 건데 충분히 제한적인 영역으로 그러니까 최종 금리 약간 더 올리겠다라는 말로도 약간 그게 해석될 수가 이건 오늘 있습니다. 예, 조금 있다가 네. 여기에 대한 질문이 아마 나올 겁니다. 네. 그렇게 되면은 지금까지 올라갔던 흐름과 반대로 나올 수 있고 이제 제롬 파월 아니, 연준 이제 의장이 균형이 들어오고 있습니다. 바뀌었죠. 예, 맞습니다. 덜 올리되 최종 금리는 더 올리는. 아마 이번에도 구데푼터 눈으로 시작을 할 것 같아요. Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools that we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance of policy for some time. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed significantly from last year's rapid pace. Real GDP rose at a pace of 2.6% last quarter, but is unchanged so far this year. Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Despite the slowdown in growth, the labor market remains extremely tight, with the unemployment rate at a 50-year low, job vacancies still very high, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 289,000 jobs per month over August and September. Although job vacancies have moved below their highs, and the pace of job gains has slowed from earlier in the year, the labor market continues to be out of balance, with demand substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate is little changed since the beginning of the year. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in September, total PCE prices rose 6.2%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 5.1%. And the recent inflation data again have come in higher than expected. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Russia's war against Ukraine has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency.
The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 75 basis points. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. With today's action, we've raised interest rates by 3.75 percentage points this year. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Financial conditions have tightened significantly in response to our policy actions, and we are seeing the effects on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, such as housing. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. That's why we say in our statement that in determining the pace of future increases in the target range, we will take into account the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation. At some point, as I've said in the last two press conferences, it will become appropriate to slow the pace of increases as we approach the level of interest rates that will be sufficiently restrictive to bring inflation down to our 2% goal. There is significant uncertainty around that level of interest rates. Even so, we still have some ways to go, and incoming data since our last meeting suggests that the ultimate level of interest rates will be higher than previously expected. Our decisions will depend on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. We're taking forceful steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices in the longer run. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. We will stay the course until the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Thank you, Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. On the need to slow the pace of rate increases at some point, is a downshift contingent on a string of better inflation data specifically between now and, let's say, the December meeting? Or is that something that the Fed could potentially proceed with independent of that data, given the lagged effects that you mentioned? So a couple things on that. We do need to see inflation coming down decisively, and good evidence of that would be a series of down monthly readings. Of course, that's what we'd all love to see, but I've never thought of that as the appropriate test for slowing the pace of increases or for identifying the appropriately restrictive level that we're aiming for. We need to bring our policy stance down to a level that's sufficiently restrictive to bring inflation down to our 2% objective over the medium term. How will we know that we've reached that level? Well, we'll take into account the full range of analysis and data that bear on that question, guided by our assessment of how much financial conditions have tightened, the effects that tightening is actually having on the real economy and on inflation, taking into consideration lags, as I mentioned. We will be looking at real rates, for example, all across the yield curve and all other financial conditions, and as we make that assessment.
Hi, Howard Schneider with Reuters. Look, I'm sure there's going to be tons of confusion out there about whether this means you're going to slow in December or not. Would you say that the bias right now is not for another 75 basis point increase? So what I want to do is put that question of pace in the context of our broader tightening program, if I may, and hit to talk about the statement language along the way. So I think you can think about our tightening program as really addressing three questions. The first of which was, and has been, how fast to go. The second is how high to raise our policy rate. And the third will be eventually how long to remain at a restrictive level. So on the first question, how fast to tighten policy, it's been very important that we move expeditiously, and we have clearly done so. We've moved 3.75% since March, admittedly from a base of 0. It's a historically fast pace, and that's certainly appropriate, given the persistence and strength in inflation and the low level from which we started. So now we come to the second question, which is how high to raise our policy rate, and we're saying that we'd raise that rate to a level that's sufficiently restrictive to bring inflation to our 2% target over time, and we put that into our post-meeting statement. Because that really does become the important question, we think now, is how far to go, and I'll talk more about that. We think there's some ground to cover but before we meet that test, and that's why we say that ongoing rate increases will be appropriate. And as I mentioned, incoming data between the meetings, both the strong labor market report, but particularly the CPI report, do suggest to me that we may ultimately move to higher levels than we thought at the time of the September meeting. That level is very uncertain, though, and I would say, we're going to find it over time. Of course, with the lags between policy and economic activity, there's a lot of uncertainty. So we note that in determining the pace of future increases, we'll take into account the cumulative tightening of monetary policy as well as the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation. So I would say as we come closer to that level, move more into restrictive territory, the question of speed becomes less important than the second and third questions. And that's why I've said at the last two press conferences that at some point it will become appropriate to slow the pace of increases. So that time is coming, and it may come as soon as the next meeting or the one after that. No decision has been made. It is likely we'll have a discussion about this at the next meeting, a discussion. To be clear, let me say again, the question of when to moderate the pace of increases is now much less important than the question of how high to raise rates and how long to keep monetary policy restricted, which really will be our principal focus. If I could follow up on that, to what degree was there an importance or weight given to a need to signal this possibility now, given all the concerns really around the globe about Fed policy sort of driving ahead and everybody else, dealing with their own stress as a result? Well, I think I'm pleased that we have moved as fast as we have. I don't think we've over-tightened. I think there's very difficult to make a case that our current level is too tight, given that inflation still runs well above the federal funds rate. So I think that at this meeting, the last two meetings, as I've mentioned, I've said that there would come a point, and this was a meeting at which we had a discussion about what that might mean, and we did discuss this, and as I mentioned, we'll discuss it again in December. But there's I don't have any sense that we've over-tightened or moved too fast. I think it's been good and a successful program. That we've gotten this far this fast. Remember, though, that we still think there's a need for ongoing rate increases, and we have some ground left to cover here, and cover it we will. Nick Tamarosa of the Wall Street Journal. Chair Powell, core PCE inflation on a 3 or 6 month annualized basis and on a 12-month basis has been running in the high 4s, close to 5%. Is there any reason to think you won't have to raise rates at least above that level to be confident that you are imparting enough restraint to bring inflation down? So this is the question of does the policy rate need to get above the inflation rate? And I would say there are a range of views on that. That's the classic Taylor principle view. But I would think you'd look more at a forward, a forward-looking
measure of inflation to look at that. But I think the answer is we'll want to get the policy rate to a level where it is where the real interest rate is positive. We will want to do that. I do not think of it as the single and only touchstone, though. I think you put some weight on that. You also put some weight on rates across the curve. Very few people borrow at the short end of at the federal funds rate, for example. So households and businesses, if they're very meaningfully positive interest rates all across the curve for them, credit spreads are larger, so borrowing rates are significantly higher, and I think financial conditions have tightened quite a bit. So I would look at that as an important feature. I'd put some weight on it, but I wouldn't say it's something that is the single dominant thing to look at. If I could follow up, what is your best assessment or the staff's best assessment right now of the current rate of underlying inflation? I don't have a specific number for you there. So there are many models that look at that. And I mean, one way to look at it is that it's a pretty stationary object, and that when inflation runs above that level, for sure, substantially above for some time, you'll see it move up, but the movement will be fairly gradual. So I think that's what the principal models would tend to say. But I wouldn't want to land on any one assessment. There are many different, as you know, people who publish an assessment of underlying inflation. Thank you. Gina. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smilek, New York Times. I wonder, do you see any evidence at this stage that inflation is or is at risk of becoming entrenched? Is inflation becoming entrenched? So I guess I would start by pointing to expectations. So if we saw longer-term expectations moving up, that would be very troubling. And they were moving up a little bit at the middle part of this year, and they've moved now back down. That's one piece of data. Shorter-term inflation expectations moved up between the last meeting and this meeting, and we don't think those are as indicative, but they may be important in the wage-setting process. There's a school of thought that believes that, so that's very concerning. I guess the other thing I would say is that the longer we're now 18 months into this episode of high inflation, and we don't have a clearly identified scientific way of understanding at what point inflation becomes entrenched. And so, the thing we need to do from a risk management standpoint is to use our tools forcefully but thoughtfully and get inflation under control, get it down to 2%, get it behind us. That's what we really need to do and what we're strongly committed to doing. Rachel. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Rachel Siegel from the Washington Post. The statement points to lag times. I'm wondering if you can walk us through how you judge those lag effects, what that timeline looks like over the coming months or even a year, and where you would expect it to show up in different parts of the economy. Yeah, so the way I would think about that is it's a commonly, for a long time, thought that monetary policy works with long and variable lags, and that it works first on financial conditions and then on economic activity, and then perhaps later than that even on inflation. So that's been the thinking for a long time. There was an old literature that made those lags out to be fairly long. There's newer literature that says that they're shorter. And the truth is we don't have a lot of data of inflation of this high in what is now the modern economy. One big difference now is that it used to be that you would raise the federal funds rate, financial conditions would react, and then that would affect economic activity and inflation. Now, financial conditions react well before, in expectation of monetary policy. That's the way it has moved for a quarter of a century, is in the direction of financial conditions, then monetary policy, because the markets are thinking what is the central bank going to do. And there are plenty of economists that also think that once financial conditions change, that the effects on the economy are actually faster than they would have been before. We don't know that. I guess the thing I would say is it's highly uncertain. And so from a risk management standpoint, it would be irresponsible not to ignore them, but you want to consider them but not take them literally. So I think it's a very difficult place to be, but I would tend to want to be in the middle, looking carefully at what's actually happening with the economy,
and trying to make good decisions from a risk management standpoint, remembering, of course, that if we were to over-tighten, we could then use our tools strongly to support the economy. Whereas if we don't get inflation under control because we don't tighten enough, now we're in a situation where inflation will become entrenched, and the costs, the employment costs in particular, will be much higher potentially. So from a risk management standpoint, we want to be sure that we don't make the mistake of either failing to tighten enough or loosening policy too soon. And if I could follow up, should we interpret the addition to the statement to mean that more weight is put into those lag effects than they would have been after previous rate hikes? So I think as we move now into restrictive territory, as we make these ongoing rate hikes and policy becomes more restrictive, it'll be appropriate now to be thinking more about lag. Of course, we think about the lags are just sort of a basic part of monetary policy, but we will be thinking about them. But we won't be, I think we'll be considering them, but because it's appropriate to do so. Let me say this: it is very premature to be thinking about pausing. So people, when they hear lags, they think about a pause. It's very premature, in my view, to think about or be talking about pausing our rate hike. We have a ways to go. Our policy, we need ongoing rate hikes to get to that level of sufficiently restrictive, and we don't really know exactly where that is. We have a sense, and we'll write down in the December meeting a new summary of economic projections which updates that. But I would expect us to continue to update it based on what we're seeing with incoming data. Thanks, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. As you look around the economy, the clearest impact of your tightening so far has been on housing, maybe some venture-funded tech companies. It's been relatively narrow in terms of the labor market, consumer demand, a lot of sectors. You don't see a ton of effect. Is the pathway and channels through which monetary policy works changing? Is it narrower than it used to be? And on housing in particular, are you at all worried that you're crimping housing supply in ways that might cause problems down the road? I don't know that the channels through which policy works have changed that much. I would say a big channel is the labor market, and the labor market is very, very strong, very strong. And households, of course, have strong balance sheets. And so we go into this with a strong labor market and excess demand in the labor market, as you can see through many different things, and also with households who have strong spending power built up. So it may take time. It may take resolve. It may take patience. It's likely to get inflation down. I think you see from our forecasts and others that it will take some time for inflation to come down. It'll take time, we think. So, sorry, was I getting to your question there? Housing, the housing part of it. Yeah, so, we look at housing. Of course, housing is significantly affected by these higher rates, which are really back where they were before the global financial crisis. They're not historically high, but they're much higher than they've been. And you're seeing housing activity decline. You're seeing housing prices growing at a faster rate, and in some parts of the country declining. I would say the housing market was very overheated for the couple of years after the pandemic as demand increased and rates were low. We all know the stories of how overheated the housing market was, prices going up, many bidders, no conditions, that kind of thing. So the housing market needs to get back into a balance between supply and demand. We're well aware of what's going on there. From a financial stability standpoint, we didn't see in this cycle the kinds of poor credit underwriting that we saw before the global financial crisis. Housing credit was very much more carefully managed by the lenders. So it's a very different situation and doesn't appear to present financial stability issues. But no, we do understand that that's really where a very big effect of our policies is. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask about the labor market. You mentioned early on again that job openings are very high compared to available workers, and I'm just curious to what extent you do and don't draw a signal from that. So, for example, if wage growth is slowing and if maybe the unemployment rate starts to tick up,
will that make you sort of decrease your focus on job openings? What do you see? Are wages what's really important? How are you thinking about the labor market as it relates to inflation? So we talk a lot about vacancies and the vacancy to unemployed rate, but it's just one. It's just another data series. It's been unusually important in this cycle because it's been so out of line. But so has quits, so have wages. So we look at a very wide range of data on the labor market. So I'd start with unemployment, which is typically the single statistic you would look to, is at a 50-year low, 3.5%. We're getting really nothing in labor supply now. We had, I think, a very small increase this year, which we had really thought we would get that back. Most analysts thought we would get some labor supply coming in. You mentioned wages, so I guess I would characterize that as sort of a mixed picture. It's true with average hourly earnings you see, so I would call it a flattening out at a level that's well above the level that would be consistent over time with 2% inflation, assuming a reasonable productivity. There with the ECI reading this week, again, a mixed picture. The headline number was a disappointment. Let's just say it was high. It didn't show a decline. There's some rays of light inside, that if you look at private sector workers, that did come down, the compensation did come down. But overall, though, the broader picture is of an overheated labor market where demand substantially exceeds supply. Job creation still exceeds, the sort of the level that would hold the market where it is. So that's the picture. Do we see? We keep looking for signs that sort of the beginning of a gradual softening is happening, and maybe that's there, but it's not obvious to me because wages aren't coming down; they're just moving sideways at an elevated level, both ECI and average hourly earnings. We want to see. We would love to see vacancies coming down, quits coming down. They are coming down. Vacancies are below their all-time high, but not by as much as we thought and that, the data series is volatile. We never take any one reading. We always look at, 2 or 3. So it's a mixed picture. I don't see the case for real softening just yet, but we look at, I guess as I just showed you, we look at a very broad range of data on the labor market. So do you see wages as being a significant driver of inflation? I think wages have an effect on inflation, and inflation has an effect on wages. I think that's always been the case. There's always a going back and forth. The question is that really elevated right now? I don't think so. I don't think wages are the principal story of why prices are going up. I don't think that. I also don't think that we see a wage price spiral. But again, it's not something you can, once you see it, you're in trouble. So we don't want to see it. We want wages to go up. We just want them to go up at a level that's sustainable and consistent with 2% inflation. And we do think that given the data that we have, that this labor market can soften without having to soften as much as history would indicate through the unemployment channel. It can soften through job openings declining. We think there's room for that, but we won't know that. That'll be discovered empirically. Thank you so much. Kayla Tausche from CNBC. Earlier last month, the United Nations warned that there could be a global recession if central banks didn't change course. The new UK Prime Minister warned of a profound economic crisis there. And I'm wondering how the Fed is weighing international developments in light of a very strong economy here in the U.S. that would seem to be bucking those trends. So, of course, we keep close tabs on economic developments and also geopolitical developments that are relevant to the economy abroad. We're in very frequent contact with our foreign counterparts, both through the IMF meetings and the regular meetings with central banks that we have, and I have one this weekend with many central bankers. So we're in touch with all of that. So I guess it's clearly a difficult time in the global economy. We're seeing very high inflation in Europe, significantly because of high energy prices related to the war in Ukraine. And, we're seeing China's having issues with the zero COVID policy and, much slower growth than we're used to seeing. So we're seeing
we see those difficulties. The strong dollar is a challenge for some countries, but we have it, and we take all of that into account in our models. We think about the spillovers and that sort of thing. Here in the United States, we have a strong economy, and we have an economy where inflation is running at 5%. Core PCE inflation, which is a really good indicator of what's going on for us, is the way we see it, is running at 5.1% on a 12-month basis, and sort of similar to that on a 3, 6, and 9-month basis. So we know that we need to use our tools to get inflation under control. The world's not going to be better off if we fail to do that. That's a task we need to do. Price stability in the United States is a good thing for the global economy over a long period of time. Price stability is the kind of thing that pays dividends for our economy for decades, hopefully. Even though it may be difficult to get it back, getting it back is something that provides value to the people we serve for the long run. If I could just follow up on that. Thank you. The Fed has acknowledged in the past that that the tools that you have don't affect things like energy and food prices that stem from some of those conflicts overseas, and they're some of the biggest pain points for consumers. So as you pursue the current path that you've outlined, is there a risk that some of those prices simply don't come down? So we don't directly affect, for the most part, food and energy prices, but the demand channel does affect them just at the margin. The thing about the United States is that we also have strong, in many other jurisdictions, the principal problem really is energy. In the United States, we also have a demand issue. We've got an imbalance between demand and supply, which you see in many parts of the economy. So our tools are well suited to work on that problem, and that's what we're doing. You're right, though. We don't, the price of oil is set globally, and it's not something we can affect. I think by the actions that we take, though, we help keep longer-term inflation expectations anchored, and keep the public believing in 2% inflation by the things that we do, even in times when energy is part of the story of why inflation is high. Hi, Chair Powell. Janelle Marte with Bloomberg. So the Fed is facing 2 more ethics-related incidents with the revision of the financial statements from President Bostic and President Bullard speaking at a closed event. So some senators, like Elizabeth Warren, are saying that this is a sign of greater ethics problems at the Fed. Could you talk about what this does to the public's trust in the bank and what the Fed is doing to prevent this kind of behavior from becoming common? Sure. So you're right. The public's trust is really the Fed's and any central bank's most important asset. And anytime one of us, one of the policymakers, violates or falls short of those rules, we do risk undermining that trust, and we take that very seriously. We do. So at the beginning of our meeting yesterday, actually, we had a committee discussion of the full committee on the importance of holding ourselves individually and collectively accountable for knowing and following the high standard that's set out in our existing rules with respect to both personal investment activities and external communications. We've taken a number of steps, and I would just say we do understand how important those issues are. I would say that our new investment program that we have is up now and running, and actually it was through that the problems with President Bostic's disclosures were discovered when he filed his new disclosures. That's, we now have a central group here at the Board of Governors that looks into disclosures and follows them and approves people's disclosures, and also all of their trades. Any trade anyone has to make was covered has to be pre-approved. And there's a lag. It has to be pre-approved 45 days before it happens, so there's no ability to game market. So it's a really good system. It worked here. And I think we all said to each other yesterday morning, we recommitted to each other and to this institution to hold ourselves to the highest standards and avoid these problems. Do you have an update on the investigations that are pending? I don't. So, as you know, I referred the matter concerning President Bostic to the Inspector General. And once that happens, I don't discuss it with the Inspector General with anybody. It's just the Inspector General has
He has the ability to do investigations. We don't really have that. So that's what he's doing. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. Earlier this year, you touted the 3-month bill yield out to 18 months as the yield curve with 100% explanatory power. And you said, quote, if it's inverted, that means the Fed's going to cut, which means the economy is weak. That curve is only 2 basis points away from inversion now. So I'm wondering why you are so confident that you have not over-tightened, particularly given that rates work with a lag. Well, so we do monitor the near-term forward spread. You're right, and that's been our preferred measure. We think it, just empirically, it dominates the ones that people tend to look at, which is 2s, 10s, and things like that. So it's not inverted. And also, you have to look at why things, why the rate curve is doing what it's doing. It can be doing that because it expects cuts or because it expects inflation to come down. In this case, if you're in a situation where the markets are pricing in significant declines in inflation, that's going to affect the forward curve. So yes, we monitor it. You're right, and that's what I would say. If I could follow up. You also said several meetings ago that the risk of doing too little outweighed the risk of doing too much. Is what you're trying to tell us today is that that risk assessment has changed a little bit? Well, what's happened is time has passed and we've raised interest rates by 375 basis points. I would not change a word in that statement, though. I think until we get inflation down, you'll be hearing that from me. Again, if we over-tighten, and we don't want to, we want to get this exactly right. But if we over-tighten, then we have the ability with our tools, which are powerful, to, as we showed at the beginning of the pandemic episode, we can support economic activity strongly if that happens, if that's necessary. On the other hand, if you make the mistake in the other direction and you let this drag on, then it's a year or two down the road, and you're realizing inflation behaving the way it can, you're realizing that you didn't actually get it. You have to go back in. By then, the risk really is that it has become entrenched in people's thinking, and the record is that the employment costs, the cost to the people that we don't want to hurt, they go up with the passage of time. That's really how I look at it. So that isn't going to change. What has changed, though, you're right, is we're farther along now, and I think as we're farther along, we're now focused on that. What's the level we need to get to rates, and I don't know what we'll do when we get there. By the way, we'll have to see. There's been no decision or discussion around exactly what steps we would take at that point, but the first thing is to find your way there. Thanks, Chris. Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. Just to go back to housing for a minute, you mentioned the impact that rate increases have had on housing. Home sales are down 25% in the past year and so forth, but none of this is really showing up, as you know, in the government's inflation measures. And as we go forward, private real-time data is clearly showing these hits to housing. Are you going to need to put a greater weight on that in order to ascertain things like whether there's over-tightening going on? Or will you still focus as much on the more lagging government indicators? So this is an interesting subject. So I start by saying, I guess, that the measure that's in the CPI and the PCE, it captures rents for all tenants, not just new leases. And that makes sense, actually, because for that reason, that conceptually, that's sort of the right target for monetary policy. And the same thing is true for owner's equivalent rent, which comes off of it's a reweighting of tenant rents. The private measures are of course good at picking up at the margin the new leases, and they tell you a couple things. One thing is I think right now, if you look at the pattern of that series of the new leases, it's very pro-cyclical. So rents went up much more than the CPI and PCE rents did, and now they're coming down faster. So the implication is that there are still, as non-new leases roll over and become and expire, right? There's still in the pipeline, there's still some significant rate increases coming.
okay? But at some point, once you get through that, the new leases are going to tell you that what they're telling you is there will come a point at which rent inflation will start to come down. But that point is well out from where we are now. So we're well aware of that, of course, and we look at it. And but I would say that in terms of what the right way to think about inflation really is to look at the measure that we do look at, but considering that we also know that at some point you'll see rents coming down. Great. And just a quick follow. It looks like stock and bond markets are reacting positively to your announcement so far. Is that something you wanted to see? Is that a problem, or how that might affect your future policy to see this positive reaction? We're not targeting any one or two particular things. Our message should be, what I'm trying to do is make sure that our message is clear, which is that we think we have a ways to go. We have some ground to cover with interest rates before we get to that level of interest rates that we think is sufficiently restrictive. And putting that in the statement and identifying that as a goal is an important step. And that's meant to put that question really as the important one now going forward. I've also said that we think that the level of rates that we estimated in September, the incoming data suggests that that's actually going to be higher. And that's been the pattern. I mean, I would have little confidence that the forecast, if we made a forecast today, if we were doing an SEP today, the pattern has been that one after another, they go up, and, that'll end when it ends. But there's no sense that inflation is coming down. It just, if you look at I have a table of the last 12 months of 12-month readings, and there's really no pattern there. We're exactly where we were a year ago. So, okay. So I would also say it's premature to discuss pausing, and it's not something that we're thinking about. That's really not a conversation to be had now. We have a ways to go. And the last thing I'll say is that I would want people to understand our commitment to getting this done, and to not making the mistake of not doing enough, or the mistake of withdrawing our strong policy and doing that too soon. So I control those messages, and that's my job. Edward Lawrence with Fox Business. Thank you, Fed Chairman. So how big of a headwind is all the fiscal spending to what the Federal Reserve is trying to do to get inflation back to the 2% target? In theory, it was a headwind this year, but I do think the broader context is that you have households that have these significant amounts of savings and can keep spending. So I think those two things do tend to sort of counterbalance each other out. It appears consumer spending is still positive. It's at pretty modest growth levels. It's not shrinking, people are, the banks that deal with retail customers and many retailers will tell you that the consumers are still buying, and they're still they're fine. So I don't know how big the fiscal headwinds are, and they haven't shown up in the way that we thought they would in restraining spending. So it must have to do with the savings that people have. So what about the spending? There's tens of billions yet to be spent. I mean, from the Inflation Reduction Act, the American Rescue Plan, CHIPS Act, bipartisan infrastructure bill. How does that play into your thinking about the future? It's demand is going to have some support from those savings, and also from the strong demand that's still in the labor market. We still see pretty significant demand and a tightening labor market in some respects, although I think overall I would say it's not really tightening or loosening. So we see those things, and what those things tell us is that our job is going to require some resolve and some patience over time. We're going to have to stick with this. That's just we take all that as a given, but we know what our objective is and we know what our tools can do, and that's how we think about it. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer from Marketplace. I'm wondering, has the window for a soft landing narrowed? Do you still think it's possible? Has it narrowed? Yes. Is it still possible? Yes. I think we've always said it was going to be difficult, but I think to the extent rates have to go higher and stay higher for longer, it becomes harder to
to see the path, it's narrowed. I would say the path is narrowed over the course of the last year, really. Hard to say. Hard to say. You know, again, I would say that the sort of array of data in the labor market is highly unusual, and to many economists, there is a path to. Ordinarily, there's a relationship to GDP going down and vacancies declining, translating into unemployment, or there's Okun's law. So all those things are relationships that are in the data, and they're very real. Data's a little bit different this time, though, because you have this tremendously high level of vacancies, and we think on a very steep part of the beverage curve. All I would say is that the job losses may turn out to be less than would be indicated by those traditional measures because job openings are so elevated and because the labor market is so strong. Again, that's going to be something we discover empirically. I think no one knows whether there's going to be a recession or not, and if so, how bad that recession would be. And our job is to restore price stability so that we can have a strong labor market that benefits all over time, and that's what we're going to do. But just real quickly, why do you feel like the window has narrowed? Because we haven't seen inflation coming down. The implication of inflation not coming down, and what we would expect by now to have seen is that as the supply side problems had resolved themselves, we would have expected goods inflation to come down by now, long since by now. And it really hasn't, although it has come down, but it's not to the extent we had hoped. At the same time, now you see services inflation, core services inflation moving up, and I just think that the inflation picture has become more and more challenging over the course of this year, without question. That means that we have to have policy be more restrictive, and that narrows the path to a soft landing, I would say. Thanks very much. 네, 지금까지 제롬 파월 연준 의장의 이 기자회견 내용 전부 보셨습니다. 어떻게 보셨는지 모르겠습니다. 일단은 중요한 내용들 통역해준 김은솔 아나운서한테 다시 한번 감사하다는 말씀드리고요. 제가 봤을 때 조금 이제 오늘 중요할 만한 사람들의 해석의 영역으로 갈 수 있는 내용들을 조금 정리를 해봤습니다. 큰 틀에서는 연준이 일단 피벗에 대한 기대감을 좀 지우는 기자회견이 되지 않았나, 이 정도로는 볼 수가 있을 것 같아요. 그렇게 보고 바로 직전에 마지막 질문에서 했던 게 지금 인플레이션을 보는 그림이 점점 해결하기 복잡해지고 있다. 그러니까 그 앞선 질문이랑도 좀 맥이 상통하는 질문인데 연착륙에 대한 가능성을 버리지는 않지만 점점 좁아지고 있다. 그리고 지금 인플레이션이 서비스 부분들의 인플레이션 올라가고 있기 때문에 이 점점 해결하기 복잡해지는 그림 속에서도 해결하기 위해서는 우리는 그래도 보다 좀 더 타이트하고 제한적인 금리 정책 써야 되지 않겠나, 뭐 이런 것들이 오늘 마지막 질문이었기 때문에 마지막에 좀 3대 지수 좀 내려가는 흐름들이 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 일단 기존에 나왔던 내용들 다시 랩업해 보면은 매둘기라고 볼 수 있습니다. 뭐 비둘기적인 내용들도 아주 없진 않았고, 다만 큰 틀에서 그동안의 시장이 생각하지 않았던 것들을 얘기하지는 않았었어요. 랩업을 조금 하면은 현재 이 금리 인상 기조가 아마 요때 좀 흔들렸을 건데 지금이 강하다고 생각하지 않는다에 대한 이야기들이 조금 있었었고, 12월에는 금리 인상 속도가 조금 낮아질 수 있다라는 기대감을 아마 시장에 던져줬을 겁니다. 그래서 연방 기금금리 선물 시장에도 약간 변화가 있는 것으로 보고, 현재 한 50bp, 12월 50bp 인상 가능성이 50% 이상으로 조금 올라온 상황이 지금 관측이 되고 있습니다. 이게 직전까지 제가 봤던 데이터들인데, 다만 그렇다고 해서 앞으로 기준금리 경로가 약하다라고 보기는 조금 어려울 거예요. 왜냐하면
최종 금리 수준이 사실 여기서는 터미널 레이트라고 얘기 안 하고 얼티밋 레이트라고 얘기를 했었던 것 같은데 최종 금리 수준이 예상보다 높을 수 있다라는 말을 시장에 던졌었죠. 그런데 이 최종 금리 수준의 예상보다 높다는 것이 시장의 예상인지 아니면 연준의 경제 전망 요약 때 나왔던 그 연준 위원들의 예상인지 한번 조금 봐야 될 것 같아요. 아마 여기서 해석의 차이가 있을 수 있을 것 같은데 아마 연준 같은 경우는 SEP 그러니까 경제전망 요약 9월 때 내년의 기준금리가 4.5에서 4.75% 그래서 아마 4.6%를 이제 미디언 값으로 본다라는 이야기를 했을 겁니다. 이거보다 조금 더 올라갈 수 있다라는 얘기가 될 건지 아니면 그동안의 시장에서 얘기하고 있는 5%대의 기준금리보다도 조금 더 올라갈 수 있을지 여기에 대한 생각들, 해석들 엇갈릴 수는 있겠지만 어쨌든 이런 얘기들은 인플레이션을 잡기 위해서 연준이 계속해서 노력을 해 나가겠다. 그러니까 너무 시장에서 풀어서도 안 되고 너무 타이트하게 가져가서도 안 된다라는 이야기들을 오늘 했었었는데 상당히 조금 애둘러 이야기를 하긴 했지만 그래서 시장에서 해석의 영역이 좀 발생할 수 있기는 하지만 대체적으로는 시장에서 비둘기보다는 매파적인 견지. 왜냐하면은 인플레이션 2%대를 인플레이션을 2%로 내려오기 위해 최선을 다하겠다라는 것들을 몇 번이고 반복을 했었기 때문에 그리고 그런 이야기들 나올 때마다 시장이 조금 흔들리는 모습들을 보였고요. 그리고 제가 봤을 때의 이 단기 인플레이션 높아지고 있어서 좀 걱정이 된다 이런 이야기들도 생각해봐야 될 것 같고 그리고 파월 연준 의장의 지금 현재 상황 그러니까 시장의 불안감을 좀 지우기 위해서 웨이지 프라이스 스파이럴은 지금 보고 있지 않다라고 얘기하는데 무슨 얘기하냐면 물가가 올라가고 물가가 올라가면서 기업들한테 비용 그리고 한번 올라가면 내려가기 어려운 비용으로 되고 있는 임금이 지금 좀 올라가서 다시 그 올라간 임금이 물가를 자극하는 그런 현상까지는 일어나고 있지 않다라는 이야기를 하는데 모르겠습니다. 지금 앞으로 보면은 미국의 웨이지 프라이스 스파이럴 볼 때 같이 봐야 되는 게 임금 인상률, 물가 상승률뿐만 아니라 미국의 노동 생산성이 조금 내려가고 있는 상황이긴 하거든요. 그래서 시장에서 점점 뭔가 불안해하고 있는 모습들이 나오고 있는 것 같은데 일단 여기에 대해서 파월 연준 의장은 시그널은 내놓지는 않았습니다. 시장을 그래도 진정시키려는 인플레이션이 고착화되고 있지는 않다라는 뉘앙스를 주려고 노력한 모습들이 보였고 다만 주택시장에 대해서는 그동안 지금 구간에서는 우리가 침체라고 이야기를 하는데 파월 의장이 지금 이야기를 들어보면 그동안에 너무 과열됐었다라는 이야기를 지금 한 것이 조금 눈에 띄었습니다. 그 전에 과열됐다는 것은 지금의 상황을 단순하게 침체가 아니라 어떻게 보면은 정상화 과정이라고 보고 있을 수가 있기 때문에 이런 부분들도 투자자분들께 전달을 한번 드리고 그러니까 주택시장이 조금 더 내려간다고 해서 물론 연준이 주시를 하겠지만 지금의 금리 인상 경로에 큰 영향을 지금 줄 수 있겠느냐 하는 의문을 조금 시장에 임플리케이션을 줄 수 있을 만한 이야기들을 지금 좀 했다 이렇게 보고 있고 그리고 금리차 역전 현상이 일어났는데 왜 이렇게 자신감 보이느냐라는 약간 질문들이 있었는데 여기에 대해서 우리가 꼭 침체가 아니더라도 장기적으로 인플레이션 잡힐 거라고 생각하면 이런 현상 나올 수 있지 않느냐 뭐 이런 식으로 이야기를 했습니다. 그리고 그동안에 연준이 말이 조금 바뀌고 있는 거 아니냐 리스크 어세스먼트 위험평가 어떻게 바뀌고 있느냐 이랬더니 시간이 지나면서 이런 것들은 조금 바뀔 수 있다라고 한 것도 시장에 조금 어떻게 보면 불안감을 전달해 줄 수 있는 부분이 아닐까 했었습니다. 큰 틀에서 저희가 같이 기자회견 보시고 통역들 보시고 했기 때문에 이 중요한 내용들만 일단 중요하다고 볼 수 있는 내용들을 발췌해서 설명을 드렸었고요. 그래도 갈 길 멀다 이런 이야기들이 지금 시장에 1차적으로 반응을 많이 줬던 것 같습니다. 2시에 성명서 나왔을 때만 해도 연준이 지금 앞으로 금리 인상 속도 조절을 할 수 있겠구나라는 기대감. 왜냐하면 이게 11월에 나왔던 건데 그동안에 없던 문장들이 여기에 지금 제가 줄을 긋고 있습니다. 나오면서 시장이 단기적으로 조금 기대감을 갖고 아하 연준이 그동안에 타이트닝 했던 작업을 조금 완화시킬 수 있지 않을까라는 기대를 했었다가 기자회견 때 이야기들 들어보니까 이거는
단순하게 지금 속도 얼마나 빠르게 올리고 얼마나 뭐 천천히 이런 게 중요한 게 아니라 최종 금리가 얼마까지 도달할 수 있고 도달한 다음에 얼마나 이 금리 올라간 거를 유지할 수 있을까에 대해 초점을 맞춰야 된다. 그리고 이런 것들이 생각보다 갈 길이 멀다라는 워딩까지 겹쳐져서 시장에서 여전히 파월 연준은 매파적일 수 있겠구나라는 심리를 지금 자극하면서 완전히 지금 해석의 영역이 끝난 것은 아닐 겁니다. 내일까지 한 번 더 움직일 가능성이 있다고는 생각이 되지만 지금 파월 연준 의장의 기자회견이 진행되는 동안 나왔던 지수 움직임은 이러한 것들을 반영하고 있구나 이렇게 보시면 될 것 같아요. 혹시나 그 유튜브 댓글에 질문들이 있는지 보고 제가 대답할 수 있는 부분들이 있으면 대답을 할 수 있게 하겠습니다. 10년물이 성명서 발표할 때마다 더 오르네요. 회복 정도지 이거 아예 오르고 있는지 다시 한번 체크를 해보겠습니다. 4%대로 지금 거의 고정이 되어 있었던 것 같은데 처음에 좀 출렁거리긴 했었거든요. 2년물은 조금 더 그랬고요. 저도 잠깐 확인해 보겠습니다. 그러네요. 좀 올라왔네요. 지금 현재 10년물이 4.07% 선. 그리고 이게 아까 2시 때 4% 아래로 내려갔다가 지금 다시 좀 올라가는 그런 모습들을 보이고 있고요. 자, 아침에 방송하신 것까지 보셨나 봐요. 힘들어 보인다는데 힘들지 않습니다. 오늘 중요한 내용들이 많이 나왔고 오늘 외신뿐만 아니라 여러 실제로 트레이더들도 오늘 이거 어떻게 봐야 되지 하는 상황이 조금 나올 수 있을 것 같습니다. 현재 다우 지수는 0.83% 하락했고 S&P 500은 1.65%, 나스닥이 지금 낙폭이 좀 큽니다. 금리 부담이 좀 있다는 얘기가 되겠죠. 2.4% 지금 내려가는 모습이 나오고 있고 그럼에도 불구하고 지금 반도체 섹터는 상대적으로 조금 견조한 이 섹터 중에는 조금 견조한 모습들을 좀 보여주고 있는 것도 오늘 주식시장에서 조금 살펴볼 만한 부분이 되겠습니다. 요약하면 성명서 때 성명문 발표 그러니까 11월 기준금리 75bp 인상과 앞으로의 누적된 금리 정책을 파악해서 시장의 금리 인상을 어떻게 할지 천천히 생각해 보겠다라는 성명문이 나온 뒤에 조금 좋았던 증시 흐름이 파월 의장이 메시지를 직접 던지면서 갈 길이 아직 멀고 단순하게 금리를 지금 당장 얼마나 할 것이 중요한 게 아니라 앞으로 얼마나 더 높일 수 있는지 그리고 우리 예상보다 조금 더 높아질 수 있다는 이야기들을 했었기 때문에 그 정도가 어느 정도쯤은 조금 더 시장의 해석들이 나오겠지만 그런 이야기들이 나오면서 전체적인 투자 심리에는 조금 나쁜 영향을 끼쳤다 이렇게 볼 수는 있을 것 같습니다. 현재까지는 그렇지만 FOMC라는 것이 파월 의장이 워낙 생각해볼 만한 부분 그리고 한 것 중에 사실 약간 실언성 부분들도 지금 당장은 파악하기는 어렵겠습니다만 이런 부분들에 대한 해석이 하루 이틀 정도 지속이 될 수 있습니다. 변동성이 오늘 내일까지 조금 있을 수 있는 장이라는 뜻입니다. 현재 시간이 이제 3시 반이고 조금 있으면 이 조재길 특파원이 또다시 이제 방송을 또 하게 됩니다. 이때 월가에서 여기에 대한 해석들 저희는 지금 생중계를 해드리는 거고 월가에서 여기에 대한 의견들이 추가적으로 더 어떻게 나오는지 이런 것들은 저희가 또 랩업을 해서 정리해서 저희가 방송을 할 수 있도록 하겠습니다. 저희 방송은 일단 요약은 여기까지 하고요. 시청해주신 여러분 감사합니다. 조금 뒤에 있을 조재길 특파원의 방송도 많은 관심 부탁드리겠고요. 오늘 FOMC 생중계는 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 저는 한국경제TV 뉴욕특파원 신인규였습니다. 시청해주신 여러분 정말로 감사합니다.